Good morning to all. Today we are in second day of Beluku guest lecture series, and we have with us Mr. Karan Kumar, who has the background of engineering and management. At the instance of renowned scientist Dr. Raja Ramanna, during 1994, he happened to join JRD Tata's National Institute of Advanced Studies, IISc campus, Bengaluru, as a research associate in the field of education and management. Later, he also got associated with many research projects and Department of Science and Technology, including a socio-economic project. Mr. Karan Kumar is the trustee and the chief mentor of Schutt and Smith Group. He has co-founded many startup companies which are into various business verticals like transport, healthcare, education, telecom, information technologies, and green service initiatives. Mr. Karan Kumar served as chairman, Task Force on Teacher Education, Bangalore University, Academic Council member of Bangalore University, and Executive Council member of Vishwesvaraya Technological University, Belagavi. Currently, he is syndicate member of Bangalore City University. Otherwise, he is in the governing and academic council of Maharani Lakshmi Ammani College for Women, RV Institute of Management, Cambridge Institute of Technology, Case Institute of Engineering and Management, Community Institute of Management Studies, and several others. And today, we have such a great personality with us, Mr. Karan Kumar, who is going to speak on current trends in education. I welcome Mr. Karan Kumar sir to the session in behalf of Vvn Pu College, a unit of Vvn Trust. I request you to take over the session, sir. Sir, please unmute your audio, sir. All right, sorry. Yes, sir. Thank you for the introduction. Happy to be in the midst of the students, especially when they are in an era where we can turn it as Industry 4.0. That's the kind of revolution, and education is equally responding to such a revolution that's happening globally. Let's understand what are the, say, advancements that are happening with relation to education and technology together, because they cannot be seen in isolation or separation. So let's keep both education and technology together, and it's time to look at creating a safe, secure learning platforms for technology-enabled as well as personalized education, as we are going to embrace such a scenario. Of course, we are already, because of COVID, certainly we are adaptive to technology. We are as well using technology for our learning. As there is a huge divide in what I can say the level of education between the urban and rural mass, though we need something like a lateral shift very soon, still that has not been the reality. That's a challenge before us. When we say technology, it's not that technology can provide, say, end-to-end solution at this point in time, since there is a divide between the urban and rural mass. So what is it going to be? Can we change our, shift our mindset? Can we shift our mindset? That's something very, very important. We have to promote computer literacy as well as adopting to newer teaching techniques as well as learning techniques for both educators, that is tutors and learners. But again, it's the rural mass that need to be taken along. I'm sure semi-urban and urban
are doing good. Anyway, it's India's biggest opportunity, in my opinion. So when we talk about how technology can influence our education system, that too when we are exposed globally, let me start with elementary education. So what kind of technology that India is at this point in time is, talking of providing technology, providing some digital medium for the learners in elementary education. Definitely, technological tool helps prepare our school children, I can say, for a robust digital future, which is the 21st century skill. And those skills are necessary for both learners and tutors to be successful in tomorrow's world. There is no second thought. The virtuous use of technology not only motivates the learner, it can equally cultivate multi-sensory approach that is required for the elementary education at that age. It should, and it will also provide something like interactive approach to learning, and equally enables the teachers to expand their content level. The level of content delivery is something very not above average. I think they'll also be in a position to come out so that they suit different learning styles of the students. When we are an online medium, certainly we require to understand different learning styles, be it a slow learner or a quick learner or somebody who can grasp good on online. It is a challenge, but again, tutors will have to address that. Now, what is that? So in improving the learning experience and implementing, differentiated instructions, it is very obvious for schools to embrace technology as a majority of the future jobs going to be something to do with digital component as we move on. There is a new platform in this direction, a new terminology, I can say. It says online teaching and learning, OTL platforms. That's the new discovery, and there's a new approach and a lot of approaches that way to teaching and learning, and that's the need of the hour too. So elementary is something very key where at that age they need to pick up what's nothing but usage of technology and learning over platforms which are meant for that group of children. Now, when we talk of higher education, in higher education, obviously you people are, majority of you are from pre-university. I can still say you are part of somewhere between school education and higher education. I can as well say you can look at how exactly the higher education, be it the research, learning, tutoring, the collaboration that's required, and the compliances involved. All of those things need to be really taken into consideration. Let's understand what we have for higher education. Be it for the, I can say, transformational academic leadership, or even the academic integrity, or integrated education skill, even collaborating with foreign universities, then we need to have compliance, monitoring practices, and creation of research assets, and availing best of the research grants. These are something which we require to attain in today's higher education. Though learning is something that need to improve upon use with the usage of technology. Now there needs something like academic flexibility, as I said earlier, lateral mobility, and even tailored procedures, because there are different learners. In order to suit their learning styles, we certainly need to have some amount of tailored procedures. So, and then policymakers, yeah, they need to really look at, we need to establish innovative practices. Then we have to have quality researchers and academic link crossing borders, which where we can think of even balancing
the competitive edge that we may have to gain over in the global scenario. And again, we have to set priorities. Though we are currently very limited, and the shared resources are again not optimal. So that way, we need to achieve bigger share in terms of having resources, contents, as well as face the increased regulatory compliances. That's what I mean to say. Then again, international collaborations. Then how do we participate between universities and institutions of higher learning, which again requires a huge amount of focus. And again, collaborative learning as well as instructional strategies, they're required in higher education. So what's happening parallelly? Given this, I can say we are ready for a globally recognized academic environment, though we are still taking our very little steps, but still I can say we are almost ready. So it is time to understand for all of us, there is going to be something like Higher Education Commission of India that's going to be established, and they should lead, in my opinion, whenever we talk about adopting to changes that are proposed to the Indian education system through the new education policy, our National Education Policy 2020. That's something we need to achieve as far as higher education goes. Now let's talk about how the digital transformation that can happen in the overall education management. I can say on the one hand, for achieving competitiveness, innovation, accessibility, and agility in education management, definitely we require digital revolutions in education management, which has to be more practical, and it is required in establishing a global connect of tutors, or I can say edupreneurs, those who are really giving solution for education as a platform using technology. That's something we require to understand. So because of this adoption of transformational technologies, say you must have heard of AR, VR, that is augmented reality, virtual reality. Then comes the mixed reality, then artificial intelligence, and gaming technologies. All these are the components that are required for a blended learning experience. So I can say current digital transformation, which is something like learning management system, what we say, has already impacted the teaching learning process at a much quicker pace than it was expected globally because of COVID again. So on the other hand, for the anticipated organizational transformation in education management, be it the Vvn College and the management that's involved, so they are something like education management. What is that they need to? Of course, by way of transforming their existing academic content into digital ones, including the digital means of communication and operational aspects like administration, management, academic planning, your examination, the assessment, then assuring quality, faculty management, even the procurement as well as compliance. All these processes need to be on a digitally transformed way. So I'm sure even in Vvn, this transformation has been underway in the education management. Of course, they continue to focus, and they need to focus on the increased performance while managing the education system. I'm sure Vvn as an institution is definitely making such an attempt. Then again, of late, as I see, leading to say reduced management cost because of digitization. So education establishments are investing in technologies like blockchain, chatbots, and IoT. You must be knowing that Internet of Things, as it helps in automating one's processes, means
the processes that we adopt as higher education institutions. Then again, artificial assistance is required in a secure way, and we need to securely store the personalized data of all of us, be it a speaker like me or students or the fraternity on the other side. So all these things need to be, since they're all personalized data, they need to be secure. Hence, I can say digital transformation is the need of the hour, and there is no option but to adopt it by all education management. Now, how is it? How do we see education in India after the adoption of new National Education Policy 2020? Definitely, it has also aimed at, since it coincided with something like the pandemic that happened, which has speeded the pace of reformations or transformation in Indian education system. So hence it calls for a comprehensive framework from elementary to vocational to whatever, pre-university to higher education. Again, both for rural and urban India. That's very important because digital transformation cannot be on an indifferentiated or unequal terms. We have to carry the rural mass along. Otherwise, it's not going to be all that successful program. Since we have no choice, obviously we need to be flexible, we need to be multidisciplinary, as well as we have to face up to the internationalization of higher education, more scope. See, higher education is anyway going to be internationally, say, positioned. Obviously, whatever we learn or tune here need to be on that standard. I'm sure NEP 2020 would offer an incredible opportunities for all global educational establishments, especially for the Indian counterpart to partner with such establishments. Now again, when we talk about, there are so many bodies that have been made by the Government of India. I'm sure they're going to be starting their operations very soon. There is something like restructuring, redefining the framework of education as well as the administration that's happening. So as I remember, there is something like NETF, which is National Education Technology Ford. So that's something we need to be eyeing, and it will do its duty. Then early childhood care education. That's something is formed. And interestingly for you people in the higher education, there is something like credit transfer. Already academic credits is something we are all so aware. When you get into your undergraduate course or at that level in next 2 years, definitely you will understand what is nothing but audits and credits and academic credits, credit transfer, all that. So fortunately, the new education policy has created something like Academic Bank of Credits, ABC it's termed. Basically, whether you study in an institution where Vvn degree college, if you are studying, probably if you think after a year you want to discontinue, rather you want to shift to one other institution anywhere in India, even outside India, you can shift to second year. Having shifted, whatever you studied and accumulated as credits, that's not going to be something wasted. You can simply carry all those credits and you can be studying further in any institution. So lateral mobility is something very, very, say, agile and possible. So it will help. So be aware of this new concept called Academic Bank of Credits. So it will help you across. Not only that, henceforth from this year, you can pursue, say, 2 programs. One can be a full-time course in a degree college. I'm talking about those who are getting admission to UG and PG courses now from this academic year. And obviously, they can also do one more program. It could be online or correspondence, whatever it is, in any means. So they can do 2 degrees or 2 academic programs at a time. That's also a possibility. So you are in a wonderful era, I can say. You please make use of that opportunity in a big way, and you can acquire as many degrees as possible.
And again, credits, you can switch over, you can change your institution, change your university, change your locations globally. Still, you carry all your credits, what you have earned in the previous, say, institution or university. So it's a fabulous thing to happen. I mean, I'm not saying anything that can be short of thinking. It's very, very good move. Definitely, we are positioned globally better. I'm sure you all should be happy with that. Then again, there is something like National Mission on Mentoring. So that is coming up, and there is one more body called MERU, MERU. That's nothing but Multidisciplinary Education and Research Universities. This is something to do with the university management system, and again, it will help the learners to learn better and again laterally move better with their studies. Then one other key thing that's also happening is a global initiative of academic network. It's called GAN. So where the faculty of a Vvn degree college coming under university like Bangalore City University, they can, they're allowed to say be a faculty in any of the foreign universities, and they can engage in imparting education, giving their gyan, and likewise even the foreign university faculty can talk to you, can interact with you, and you can say have the benefit of say hearing to them, and you can learn from them. So that is going to be a possibility with gyan like platform, which is going to come up from Government of India very soon. So all in all, I can say alliances are required in setting up, say, be it a virtual laboratory or online education or even after school learning for children, then digital transformation of knowledge, university collaboration that's going to happen, be it in the on the employability side or even one having the entrepreneurial skills, then again having the multi-disciplinary programs. Of course, upgrading the rural education system, especially in India, through technology platforms, etc. It's a big opportunity for India as well as Indian as well as global players. So that is something what we see in the new era of education, which I say education 2.0, 3.0, and 4.0, whatever the transition that's happening globally, it's termed so. Then one last thing there, which I see is when all these changes are happening and happening for good, how are we funding our education systems that are managed by education management as well as technology providers? I call them edupreneurs. The entrepreneurs in education, I'm terming them as edupreneurs. So for a global say positioning or global players, what are the funding opportunities, say, other than funding opportunities for technology adoption and funding for education training and academic research, be it with foreign universities or research establishment locally and globally? So there are many opportunities where funding also means acquiring or acquisition of, say, I don't say businesses in education, but again, somebody who's an edupreneur or having an edutech company, yeah, certainly it means acquisition for them. Otherwise, it's something like creation of value for the education management, how the collaborations can happen there. Then technology startup in education sector, they need good funding. So that's something will happen. And overall, the education ecosystem has to focus towards the venture capital funding, in my opinion. So that's something I can say, probably whatever I have said for the last 20 odd minutes, it is something like how our education system or the education management is shaping up for the 21st and further centuries. So in the next 1 or 2 decades, we would have witnessed all necessary transformation, and probably we'll be looking for something better, maybe in 2 decades time now. But currently, when we focus on higher education
and e-learning processes. I'm sure you're already used to something like virtual education, something like online education. So there are multiple things to happen. I think we must be open enough to be receptive and as well as welcome, accept all these changes, be it a student or a faculty. So finally, let's talk of the opportunities and outcomes because of this change or say change in order globally with respect to education. What is it we're going to see? We know there are universities. Currently, Vvn Degree College is aligned to an university, which is a public university. Likewise, in future, we may have a lot of private universities. Then again, the next mode of education is making the platform like OTL, that is online teaching and learning, or even to have the education services and exporting of education services. That's something going to be a big opportunity for all of us. I'm sure in this direction, there will be virtual public or virtual private universities that's going to be established in future. I'm sure even Vasavi as a group, having taken these kinds of steps where I'm talking to you on a webinar. So such things can be a reality further. And I'm sure they'll adopt and they'll also be one of the player in virtualization of education, or even they can even think of having a virtual private university. So that way, it's a new flanked policies that we need to adopt, having announced by the new education policy 2020 recently. So Indian universities can explore what is nothing but possibilities at the boundaries of technology and education in the process of evolution. So rather, we have to digitally transform, evolve from time to time. That's something is the need of the hour and an opportunity too. Currently, there are 80% of learners in higher education. Since the education, because of digital transformation, will be extremely low in terms of cost. The cost of education is going to reduce from now. It doesn't mean that quality goes down. I'm sure because of the opportunities, because of the abundancy that we want to create in education, especially in higher education, the costs are going to be extremely low as we move on. So it will be interactive, it will be virtual learning modules, and no more it's going to be something like traditional on-campus learning, though we require it to an extent. But definitely in higher education, it can transform completely. Well, world is here to change. Of course, by achieving global access, since we are all already used to internet, and I'm sure even in India, more than 80% of people do have internet access. And globally, 90% of the world population is already using internet. So that's something we require in order to make use of our technology platforms for our learning. So that way, future higher education will become I can say more and more learner-centric. As a result, we can align directly or indirectly. Directly means it's the classroom learning what we have traditionally, and indirect means it's interactive, I can say, over different mediums. Medium of spectrum starting from television, social media, say online learning, and online meeting platforms, augmented reality. All this is going to be something I can say emerging media systems for the learners. So they need to find, and of course they'll be finding their reality, and we have to adopt both this direct and indirect what I refer to in terms of learning. So what is that happening otherwise? I can say additionally, without compromising on present day customary security controls of how we learn our, say, in our system, we must take care of facets like augmented contextual authentication when we move on to digital platforms, and protecting our online contents and protecting our digital assets.
We need to have something like endpoint validation for whatever we do or whatever we adopt for our digital, say, doings. Then anonymized endpoints for the learner, because there can be a lot of potential, whether ethical or not unethical, say, online attackers. We need to protect your data from them, and we need to establish a secured access to digital, say, libraries, as well as digital laboratories or virtual laboratories, whatever it is. So data of an individual user and the enterprises or the organizations, they need to be protected. Certainly when there are so many who are awaiting to be an interceptors. So a robust report generation mechanism is also required, and I'm sure the securing of the data exchange between the public and private networks in terms of IT infrastructure need to be strengthened. All these things would happen while we are transforming ourselves in our learning processes. So further, of course, in order to have safe online learning environments, we simply need zero trust networks, I can say. So, which is highly, say, ensuring that zero tolerance to all breaches or security breaches. So we need to have, say, when we have access over trusted networks, between trusted and untrusted online networks, we need to find some accord where the zero trust networks would come into play. That's a technological point. Probably it's over the head for you at this point in time, but these are the realities since you understand computers as basics. So computer is no more technology only for technology learners. It is something like a language now. So computer is a language in my opinion. So we all need to learn that. So that way, when we can establish securely connected learning platforms over IT networks in a very short span of time, I think we're going to have the best of the future over digital transformation. Otherwise, the future belongs to entrepreneurs in education, whom I termed as edupreneurs, where educators, policymakers, regulators, and even technologists, they're all collectively going to come together on a common platform. And obviously, they're going to address the needs of the future generation. This is something that could happen. I'm sure even you people, maybe you're in university education now, but in next 5 years, you have an opportunity to be one of those. So you will be part of that ecosystem. You will be part of that stakeholder group. So I wish, and I'm sure most of you would make your cut there too. So ultimately, as I said earlier, this academic banking of credits and lateral shift in your learning, multi-disciplinary learning approaches, especially in higher education, we have to build an education campus on the cloud, using technology for all these things to enable. And the platforms, what we will have, we need cloud as a support. And again, we need partners in offering such, say, learning programs. Because as I said earlier, a foreign faculty can even interact with you. If so, at what level? And again, how good we are for them to teach online. And again, as students, we need to welcome it. And as faculties of Indian origin, obviously, we need to equip ourselves, and we can also be imparting education for the global audience. So students anywhere across the globe can be taught. So that's something we will think through. So using resources from cloud worldwide will also be a reality. So I can say all in all, something like as there will be, I don't say forcibly, but it's something for good. So there will be a new order for higher education. It could be in the form of virtual private or public universities. They are our next doorstep for both learners as well as tutors globally. So it's a humongous effort, upskilling and cross-skilling of youth, education. Both will have to become more and more flexible, affordable, accessible through these virtual private universities globally.
So without collaboration of foreign establishment, Indian universities will have to position, will have to take lead in creating what I can say as a distinctive and coherent contents for our learning. And setting up of virtual education platforms, uh, it is required because future human capital crisis that we may face has to be addressed, because if you're not, technologically literate, or the platform wise, if you're not so friendly and having acquaintance, it will be a problem which we may have to face globally. So that way, our universities education through virtualization will have to position equally. So whole world will embrace further. I think let's not have any doubt on that. And group of institutions, be it college or schools or universities in India, yeah, they need to take lead in adopting all these changes in the online teaching and learning platforms. So Data Privacy Act is going to be coming to play. I'm sure it should help seamlessly for integrating with different technologies, different platforms online, and for our interactive and for our virtual learning, all those things. So I wish new education policy 2020 moving forward will attain the required new order, especially post COVID-19. So lastly, I'll just take another 4 5 minutes. I'll just run through what exactly I have spoken for the last 30 minutes. So in terms of opportunities, what is that exist globally? So I will highlight once again a few aspects where we have the opportunities, not just as learner, even future in shaping our education system for the new order. What are the opportunities? Let's understand globally. Number one, it's virtual classrooms for teaching and learning. Basically, as I said earlier, it's blending both or coupling online education with the contemporary campus education experience. So that's something we need to achieve, for which a formal teaching for face-to-face student-faculty interactions, peer-to-peer discussions, and self-graded assessment. This is something going to be possible with virtual classrooms, and that is the opportunity for us. No doubt we're going to be using that platform. We can also create further. We can also be on the other side. And then next big opportunity is virtual preparing, having a virtual communication stack for all stakeholders, be it teachers, students, and parents. So with the creation of a network of tutors across the globe, we are moving towards democratization of higher education worldwide, because globally access, there is no boundaries, there are no limitations for us, for the learners, I can say. So virtual communication stack is another opportunity which we need to look at and have it. Then comes, we are used to say libraries of the current order. Future, I can say it's going to be virtual library. We are already used to online library, digital library, all that we are saying. So what is virtual? Of course, this is not the time to debate in depth on it. You will understand as you move on. So where I can say tutors and learners take a deep dive and they tap into the enormous store of content, educational content, be it in the form of textbooks, all that going to be digitized, starting from science to engineering to humanities to histories, be it the art and music. All of these contents, they need to be some fitment into virtual library. That's going to happen, which I again say the digital transformation of knowledge, and it would gain momentum other than creating open education resource. That's also one other opportunity within virtual library. It means, see, I can be subscribing and paying for some of the educational content. Supposing I want to learn accounts, business accounts, or I want to learn histories of different countries. Yeah, I'll have open education resources. It's a repository where I can subscribe either free or on payment, and I can have access to it. So, which is authenticated content. We have to ensure whether what we study is authenticated repository or not.
So that's something going to be a reality when we talk about virtual library. Then comes to enable all our learnings on the virtual platform. We need to establish like online learning management system. Now we say e-learning, we used to say. We now will have to term it as virtual learning management system. It's again a LMS. So what it does, no, we all know it. So evolving tools for improving the attention of learners, other than building uncommon framework, I can say, for the learners worldwide. So that's something that will easily happen. It helps us building in a free, low cost, as I said, again, flexible, open source. It can be a global repository of course contents, what we want to study for both learners and educators. Even educators need a lot of resources. That's available. That's going to be available on this virtual learning management system. So there is an opportunity for Indian counterpart to establish better here. Next is something like we all know there is internship program when you get into the undergraduate course or post graduation. You will get to know what is nothing but internship. I think even at pre-university level, because of new education policy, even from starting from sixth standard, they are promoting something like occasional learning, which includes even internship programs. So what I mean to say, the opportunity, next biggest opportunity is internship program virtually. I can say virtual internship program for students, for learners, which can also lead into something like work integrated learning program, WILP. Please keep this word in you. You are in the pre-university. After your pre-university or the 12th standard, when you pass out, you have an option to learn as well as say work. That's something like I say work integrated learning program. Please keep an eye on this. You all stand to have such a big opportunity. A lot of corporates will come and recruit you people at 10+2. Okay, campus interviews at degree colleges just not the way. That will change, and since the knowledge base is something superior at the 12th grade itself, most of the companies are looking for young and bright minds who can set their career, where they work, something like earn while you learn. So be ready for that concept, because the program allows the interns to engage virtually through virtual internship program. And again, you can look for integrated learning program with work. And this effectively is something that's going to be adopted by all industries. And the labor force of next generation is going to be something like 18+ years. Okay. Currently, 21, 22 is something that is the average age of entry into corporate or working or industry, whatever. That is going to be drastically reduced, and somebody who's completed 18 years, that is 10+2 education, is ready for industry absorption. So that's why be open to this integrated learning program. Okay, that's an opportunity for you, and no doubt it's very, very diverse in its areas, but still it's an opportunity. Watch out. Then comes even the event like today. It's something like virtual events and conferences, no more physical. It may be, or it can be at a very, very, say, in small numbers. But we can look for huge gatherings over virtual events and conferences. So expos, conclaves, all those going to be things going to be a reality. So like the one today. Very soon, more and more online meetings, virtual conferences, exhibitions, webinars, they'll all be reality. So be open to it for both learners and educators. It's something, an opportunity. Then comes teacher training programs online. I think most of the teachers fraternity must have started this. For students, it's going to be a dialogue discussion room, EVAs. So you can look forward to. So I can say online teachers training program going to gain its momentum in their teaching, use of interactive whiteboard, multi-touch screen, all these things by tutors will transform into a new order technology. So let's be open to adopting those technological tools for a global classroom.
Then we are worried about, not in the commerce, at least in science and other studies of science. How do we do our laboratories? We are worried at this point in time. But definitely, let me tell you, as I said earlier, AR/VR, augmented reality, virtual reality, adopting those technologies, we will have so-called virtual laboratories. So it's moving towards immersive learning platform for an experiential learning as well as gaining knowledge. So it has to happen in collaboration with core industries. Industries will have to partner with academia in offering these virtual laboratories, and that's the futuristic need, in my opinion. It will happen. So virtual laboratories are going to be a reality. Then I said earlier, there are a few more things. Academic banking of grades is something you need to keep an eye, and also global initiative of academic network where the faculty, you can simply, it's just not, you need not travel now. You can be virtually there everywhere, and you have the capacity to comprehend or the capability to comprehend better, and you can address the global audience if you think so. It's an opportunity for you. So GYAN is something for faculty, and ABC, that is academic banking of credits for students. And lastly, of course, there could be many more, at least for the day. I say virtual training rooms going to be a form. It's just something like after school learning for school children. From this year, from the coming academic year, new education policy will be in full force in Karnataka. So that way, even pre-university is nothing but higher secondary learning. So we call them school. Let's not worry about much when we go out, even within India, most of the universities, we call the higher education a school, school of art, school of economics, all that. So school is something, not a fancy word, but it's an adopted word, and let's not say or try to differentiate between school and a college. So they're just nomenclatures. So you'll be part of the school, the higher secondary school. So that way, virtual training rooms you can also establish for others, for your followers. Okay, those who are in the 10th standard, 9th standard, you being seniors, you can virtually establish training rooms. That's the advantage, that's the power of technology. So ensure, because as I said earlier, class 6 onwards, uh, the critical thinking and problem solving abilities are going to be imparted, and coding is a mandatory thing they have to learn. So as I said earlier, computer is a language. It's no more we call technology, or somebody thinks that okay, it's not something our cup of tea. No. So it is a language, and let's learn it. So overall, I can say a radical rethink of our education system, so as to cultivate creativity, acknowledge what I spoke, the multiple types of intelligence, where different styles of learning are adopted and becomes a possibility, and they will not find, say, issues in their learning. Because you can see repositories, if I've not understood once, I can go back and view my class once more, since it is in the repository. I can retrieve, and it is archived, so that there are plenty of open source, say, learning contents available. I think we can make use of that. So with all this, if I may conclude, I say, with the adoption of technology, or even having virtual universities for the online education and educational establishments by way of internet, and teaching learning processes being very effective. So it is possible to make education very engaging and interactive virtual. So globally, let me say, these virtual education programs have been rewarding experiences, and in India we are now just getting into the groove, and we are used to it. I'm sure even it will be equally rewarding experiences as we move on, since it allows both tutors, learners swiftly connect, exchange views, and learners are not just going to be learners, they can also be tutors, they can also impart, they can also share their contents, they can share their learnings. So that's something the digital transformation would create,
the digital content will become an essential part of future education system or the education course. Hence, I can say, I can see virtual vibes all around us. Thank you for your patient listening. Hope I've not taken more time. I thank Vvn Pu University College and Vasavi Group of Institutions for the opportunity. I'm sure I have placed what exactly happening around us in education, and be it the learners or tutors or the education management. We all need to be together. Let's look forward to build better India. Let's have a platform which is globally recognized, and we are something like recognized globally, and that's something going to be amazing. It's a good feeling for all of us. Let's create that abundancy that's required. Let's not worry about what we have. Let's worry about what we create in future. Thank you, one and all. Sir, thank you, sir. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Oh, please. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದು, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಹಂತಕ್ಕೆ? ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಹುಶಃ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಇಂದ. ಈ ಇಯರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಈಗಿರೋರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಒಂಥರ catch-22 ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸೋದು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀವೇನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಓಪನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ವೆಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಾವುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಖಂಡಿತ ತಮ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮುಂದಿನ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು WILP ವರ್ಚುವಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಾರಿ, ಅದನ್ನ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಾವ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು? ಈಗ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆರಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವೀಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ Vvn Pu ಕಾಲೇಜ್ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅದೇ Vvn ಟೀಚರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ನಾವು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡ ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರಿಚ್, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ CCC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಇದೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. Hope I have answered. I don't know. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. My heartfelt thanks to Mr. Kumar, sir, who despite busy schedule has found time to grace this occasion. Thank you very much, sir. Thank you Thank very you. much Thank for you. Thank Vvn you for Pu the College. opportunity. Yes, thank you, sir. It's our pleasure, sir. Thank you. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಕು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು MBA, NET ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ PG ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ದು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. Sir worked as HOD for BCom and BBM for 6 years in Adarsh Institute of Management and Information Technology. He worked as assistant professor for 4 years in the Department of Management and Research in Adarsh Institute of Management and Technology. So, and now, sir, working as principal in our Vvn Pu College from last 6 years. ಸೊ ಇಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು Vvn Pu College. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ Vvn Pu Collegeಗೆ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್ ಯು, ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ CEA ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ Vvn Pu ಬಳಗ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, Vvn Pu ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿಕೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ 14 ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂತಾನೆ ಬೇರೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್, ಯುವರ್ ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಅದು ನೀವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮುಗ್ಧತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇನೆ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಮುಗ್ಧತೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಷ್ಟ ದಿನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಏನಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆರಮ್ಮ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಯುವರ್ discipline, your innocence in your life, that will give you a platform for you to go ahead and grow ahead. Vvn Pu College proudly presents Belaku. We have this guest lecture series. ನೀವು ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ನೀವು PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ Vvn ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ನೀವು PUC ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 2 ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಏನ್ ಕಲಿತಿರೋ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 10th is a turning point in your life ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC is also one such turning point in your life. That is the reason why we have named our guest lecture series as Bedaku. You can see two pictures there. One big lamp, and there are series of lamps on the right side, top corner. What does it signify? ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಣತೆ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಹಣತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಬೆಳಕು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ TVR ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರಣ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೌ ಯು ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ MBBS ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ್ಲಿಂದಾನೇ ನೀವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನೋ, ವೈ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನಾಟ್ ಟು ವೈಲ್ ಅವೇ ದ ಟೈಮ್. ನಾವ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನೂ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇರ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೆಳಕು ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಇವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೀನ್ ಸಾಧನೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಏನೋ. ನಿಮ್ಮ ಕನೋಟೇಷನ್ ಏನು ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೆಳಕು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಕಾಲೇಜ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದಿರಾ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10th ಅಲ್ಲಿ 99% ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 10th ಅಲ್ಲಿ 35 ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್. Always understand, my dear students, your freedom comes with the major responsibilities. It is not ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರನೇ ಬೇರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್, ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೋ. ಈಗಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್.
ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇವಾಗ ನೀವು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚೇಂಜಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚೇಂಜಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಿನ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ 35-40 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ that's the reason why you have to choose very carefully. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. your avenues, your opportunities are umpteen, I tell you. So how you're going to take it forward, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅನ್ನ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈಗ there are certain things which I've put it here. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ us start with discipline. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು. ನೆನ್ನೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಸೀಟ್ ಹರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಸ್ಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನಿವಾಗ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋದು, ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಓದೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GB ಏನೋ, SCB ಏನೋ, CEB ಏನೋ, MSP ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಕನಸಿರ್ಬೇಕು. APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋರು ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್. ನನಗೆ ಈಗ 10th ಅಲ್ಲಿ 65% ಇತ್ತು, PUC 75 ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ದುಡ್ಡಿನ ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಕನಸುಗಳಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ನೀವು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದಾಗ, ನಂಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1 hour ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 1 hour ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂತೀರಾ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ. ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಅದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತು 10th ವರೆಗೂ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದು. ಈಗ PUC ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೌ ಐ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಈ ತರ ಕನಸುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು 1-2 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ 4 ಇದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗೋದು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋದು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ. ನಾವೇನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. You just have to understand all these things. You need to have discipline in your life. First thing is discipline in your life. Then comes dreams. ನಿಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕನಸುಗಳು ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಈ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು.
ಇದಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಯರ್ ಲೈಫ್. ಆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಾಡೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಂಡರ್ ದ ಬೆಳಕು ಆಫ್ ದಿಸ್, we welcome you to the second innings of your life. Today I'm going to talk about business studies practical approach. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಲಿತೀರಾ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ as a practical subject and even business studies is a very very practical subject. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯೋ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ a practical approach. Let us understand what do we mean by business, by the way. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. Okay, that is in a very very simple sense. Let us understand the overview of business. Now ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ. ಸೊ they were actually hit. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು they used to sell, right? ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪಾಠ. ಆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಕರೀಬಹುದು, ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. We trade, buy and sell. So from them we are going to buy, from those vendors we will buy the products and we consume it. Now we get the fruits, we get the vegetables for our consumption. So thereby we pay them so that they go get the fruits and vegetables again. And what do they do out of it? They make profits out of it. Our ಒಂದು meager ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಚಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೇನು ಯಾರು ಏನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಟ್ರೂ, ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಡು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಬಾರ್ದು,
ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್, ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಡೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಎಕಾನಮಿನೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಓಕೆ, ವಿ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಡೂ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇಶ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್? Why are they lifting lockdown in various phases? Because economic activity should have to happen. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So by considering all these things, slowly and gradually, ಜೀವನನೂ ಮುಖ್ಯ, ಅದೇ ತರ ಎಕಾನಮಿನೂ ಮುಖ್ಯ, ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ, ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೇರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂರಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂರಿಸಂ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಏನ್ ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಕಲ್ತ್ಕೋಣ, ಏನೂ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಿಪಿ ಕಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯುಎಸ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ನಾವು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಿಪಿಇ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಟ್. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೆವರ್ ನ್ಯೂ ದಟ್. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ, ಅವಾಗಿಂದ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ಸ್ ನ ಆದಾಯ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗೌನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟಾಪ್ ಇಂದ ಹೆಡ್ ಇಂದ ಟೋ ವರ್ಗೂ ಒಂದು ಗೌನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They started manufacturing PP kits. Now today India is the second largest manufacturer of PP kits. Don't you think so, my dear children? This is a very very good business idea. Idu business idea ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕು, PP kits ಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಏನೇನಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ? ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಭಾರತ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್. So we should not depend on our own. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಎಕಾನಮಿ slowly gradually ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. So today we are the second largest manufacturer of PPE. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್.
Now, next, let us understand what do we mean by a business. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಒನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮನಿ or money's worth. Engaged in commercial, industrial or professional activities. ಈಗ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ಲಾಯರ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ವೈಟ್ ಆಟೋಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಟೋಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ದ globe at large. So even though industrial activity ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, there are so much of research which is happening. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಎನಿ ಎಂಟಿಟಿ engaged in commercial, industrial or professional activities. Now let us understand what do we mean by business. It also refers to the organized efforts, activities of individuals for what? To produce this and sell goods and services for profits. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, it is the organized effort to the activities of individuals to produce, sell goods and services for the purpose of profit. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಏನ್ ಸರ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವರ್ಗುನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವರ್ಗುನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟು large operations, large multinational companies. Now, this is very, very important. Let us try to understand what are the dimensions, various paradigms of our business. We have various forms. First one, to start with, various forms. Andre sole trading company irbodu, partnership irbodu, joint stock company irbodu anta helide. ಆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ you will have the operations, very important. Marketing department ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, finance department ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, HR ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ತರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ತರ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್.
Another set of people will be there as non-teaching staff. Or non-teaching staff ಏನು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. ಇವರಿಬ್ಬರದು ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. It might be marketing, it might be finance, it might be HR. They all come under the operations of the business. ಅಂದ್ರೆ business ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Then comes your capital. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಹೇಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is called the lifeblood of any business. Lifeblood of any business. If you want to start a business, you basically first ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಎಸ್, ಇವೆರಡು ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. Then comes your internal requirements like raw material, quality management, quality control, lean management. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is a new trending thing which is happening in the economy now. So these are all the things, internal requirements. And external requirements ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಟುಡೇ already. Yes, it is a new word, new nomenclature for you. Let us understand what stakeholders, who are the stakeholders, what do we mean by stakeholders. Stakeholders ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then comes your market. Whatever you do it for your market and you do it for your customers. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ these are all the various dimensions of any particular business activity. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್? ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ. ನೀವು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಏನದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ? ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊಸೈಟಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಇದು ದ ಡೇ ಟು ಡೇ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ. ನೀವು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್, ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, MBA ಮಾಡ್ಬೋದು, MCom ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ತರ ನೀವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಗೋನ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. You'll understand nature and purpose of business.
ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ you'll come to know. You'll come to know various forms of business organization. ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಹೇಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು you'll come to know. You will see all those various forms of business organization. Okay, then comes private, public and global enterprise. Private, public ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ what else we see, we are going to see the emerging modes of businesses, various emerging modes, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೀಟ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಯಾವ್ದೋ ರಸ್ತೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನನ್ನ TVR ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ CO ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಯಾವ ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we are going to see how exactly the companies will form. Sources of business finance, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಂಟರ್ನಲ್, ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ತರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HAL ಇರ್ಬೋದು, HAL ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಮೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟೂರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್,
right? So all these things, you go to a retail mart like maybe Big Bazaar or whatever the other markets, that is again a service sector. So you will have slowly, gradually, you will try to understand what is. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಮರ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಫೋನಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಪೇಟಿಎಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಇದಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಭಯ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all these things are around you, all these things are very important in our daily life. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 10th ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ, ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರೇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬೇಕು, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ and state government, so many programs, you have so many policies, you have so many hand holding from government. Okay, small businesses ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Then comes your internal trade, like wholesaling ಇರ್ಬೋದು, retailing ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರಣ FKCCI ಅಂತಿದೆ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ FICCI ಅಂತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇನ್ನಸೆಂಟ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, so that you will be like a clear slate. You should be like a clear slate. So whatever the good impressions that we are going to make it here in the college, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ somehow I love this picture. It really caught my attention, and that's the reason why I'm sharing this with you. And your life in ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು Vvn Pu College. ಐ ಪ್ರೇ ಆಲ್ಮೈಟಿ ದಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಾಗ್ಲಿ. ನಮಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ
we love to see the children in the college. So we are also praying Almighty that ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀವು ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿನೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 2+3 ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ VVN ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು CA ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಇದು PUC ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಹೊರತು ಏನೂ ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. there will be absolutely no loss. Okay, ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆ ಥರದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠಕ್ ಬಿದ್ದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ತೀರಾ. ಹಾಫ್ ದ ವೇ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಯಾರೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೇನು ಮುಗಿಸಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಉಡಾಫೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿತ್ CA ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಿತ್ ಯೋರ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, can we do journalism in the field of commerce? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿದೆ, ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಗೂ ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು PUC ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ CA ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಾಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು PUC ಅವ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದಾಗ we are going to tell them as to what all the opportunities that they have after second PUC. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ VVN ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ VVN PU ಟೀಮ್ಗೂ ನನ್ನ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು thank my entire team of Vvn Pu for doing an excellent job, and I thank all the parents for patient listening, and we will meet in the coming days. Thank you so much. Thank you. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಬೆಳಕು ಸೀರೀಸ್ದು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.